We are recording. Thank you. So from the beginning, my name is Jessica Hemmings, and I'm here with Paulina. Today we are delivering a lecture that is called Possibilities. And it is dedicated specifically also to the students at the National University of Costa Rica, the textile students who are graduating. This lecture is in part an acknowledgement and a celebration of how challenging it is to study textiles this year. Mi nombre es Jessica Hemmings y estamos aquí reunidos para este encuentro llamado Posibilidades. Es en realidad una celebración para los estudiantes que se están graduando en este momento de la Escuela de Arte y Comunicación Visual en la Universidad Nacional del énfasis textil. And as you just noticed, we ask for your patience. We are practicing along with you this evening, this afternoon. But we hope that the next hour or 90 minutes will provide something positive in this year that has been particularly difficult. Estaremos aquí, bueno, como saben, estamos aprendiendo juntas, así es que les ha tocado tener paciencia. Vamos a tratar de que los próximos 90 minutos sean significativos para ustedes y ojalá lo disfruten. The format that we are going to use is I have prepared some slides. Some examples of work. Some of you that know what I work on, I'm often interested in things that are dark, but today we will talk about work that I hope suggests hope and possibilities. La presentación que vamos a ver ahora, esperamos que justamente comunique esperanza y comunique posibilidades sobre el desarrollo del textil. The lecture hopefully is not too long for all of you, so that we will leave time for a question and answer session. La presentación no va a ser muy larga. La idea es que luego de la presentación ustedes puedan hacer preguntas. Les agradecemos que la hagan por el chat. Para que podamos ir respondiéndolas todas en orden. So we will use the chat box. Now we're going the other way. Please type your questions in Spanish or in English. Once I have finished the slide conversation, and we will take what we can depending on your interest and what we have for questions. Sí, por favor, apéguense a estar escribiendo las preguntas en el chat y haremos todo lo posible por responder la mayor cantidad posible de ellas, de modo que podemos proseguir. So I think without further ado, I will, Paulina, have I forgotten anything that we were going to say? No, I think okay. I will move over to the slide share now. You are welcome to type your questions as they come to mind or write them down, and we will try to gather them at the end. You're sharing now, Jessica. Excellent. Good. As I said, I really wanted this talk to be a focus on some of the joyful things about textiles. And I should explain that the date of the talk is less political than it might seem to some of you. Como les dije anteriormente, quisiera que esta presentación sea una presentación muy positiva, que dé esperanzas y brinde posibilidades para los estudiantes. La fecha en la que lo estamos haciendo realmente no tiene nada que ver con la política y es importante que lo sepan.
But of course, today made me think about what I was doing 4 years ago. And I realized that I was, the day after the US elections last year, I was giving a textile lecture at the Royal College of Art. Hoy me di cuenta de que hace 4 años estaba justamente dando una conferencia en Royal College of Arts y coincidía con las elecciones de Estados Unidos también. When I woke up and I heard the election news on the day I was to give the lecture, a lecture that was about textile exhibition strategies, I considered canceling the lecture. Cuando se despertó ese día, estuvo considerando cancelar esa charla que iba a dar sobre estrategias para divulgar el textil. Pero finalmente, I don't know, you actually did it, right? I did, but I wondered if it was too small a thing to be talking about on the morning of the election announcement. Ese día ella se preguntó si realmente era conveniente o no dar la lectura porque era algo realmente que consideraba pequeño comparado con la trascendencia de lo que estaba sucediendo. And what I have learned in the last 4 years is that was an unnecessary concern. I have learned to take a lot more comfort and trust in things that are small. Y finalmente decidió hacerla porque realmente se dio cuenta que la vida está hecha de cosas pequeñas, que en aquel momento se preocupó mucho, pero realmente las cosas pequeñas son importantes y finalmente lo que hizo fue confiar en sí misma y seguir, continuar. So a little bit about myself, because maybe it explains some of my interests. I was a student of woven textile design at RISD. These are some of my final year works. Está mostrando esos tejidos que fueron hechos por ella como estudiante de la Rhode Island School of Design. Y pueden explicar de alguna manera todo su trabajo futuro que está muy referenciado a esto. But it's only been very recently that I have shown any of these images. I didn't become a textile designer, and it has taken me some time to appreciate the place this work had in the work that I do today. Ella los ha enseñado bastante poco, en realidad ha empezado a mostrarlos hasta recientemente porque no es sino hasta ahora que está volviendo a revisar su obra que ve que es importante mostrarlos por la incidencia que han tenido en su trabajo. Pero nunca se convirtió realmente en una diseñadora textil. After RISD, I studied comparative literature, and then I wrote a PhD on a Zimbabwean author, but I was always looking for textiles in those stories, only textiles. Ella no se hizo diseñadora textil, pero sí estudió literatura comparativa e hizo un estudio sobre literatura en Zimbabue y hizo su doctorado en la Universidad de Edimburgo. So I'm far more comfortable showing you something like this. This is the writing that I have worked on and I continue to work on. But there, of course, is a relationship between the fact that I was a maker and what I enjoy and appreciate writing about today. Se siente muchísimo más cómoda mostrando esto como parte de su producción.
pero necesariamente la experiencia de ella en su práctica durante sus estudios de diseño incidieron en esto y lógicamente hay una convergencia entre la literatura y el diseño de textiles. I work in universities. I'm based in Gothenburg at the University of Gothenburg at the moment. And along with writing, university work often involves events, planning of events like this one, which we didn't understand how much interest there would be, but thank you very, very much, even if we're now very nervous. Ella trabaja ahora en la Universidad de Gothenburg y hay que hacer actividades. Entonces, estas son partes de esas actividades. Actividades como, por ejemplo, esta que no pensamos que se iba a hacer tan grande. So y que no hace mucho. I'm sorry, Jessica. Enough about me. So I have three themes, three little sections to these slides. And the first idea I want to talk about is the place of expectations, expectations on us by other people or by society. Voy a dividir la presentación en tres partes que siguen. Esta es sobre las expectativas que tiene la sociedad sobre nosotros y de nosotros mismos también. So the first artist I'd like to mention is Hefin Jones. Hefin Jones is actually born in the same place that I was. I can't often say that, so I seem to like to say that. That's not why I include him. Hefin Jones is a Welsh artist. Hefin Jones es una artista de Gales, un lugar donde ella nació también, sin embargo no es esa la razón por la que lo está incluyendo en esta presentación. The Welsh Space Campaign worked with traditional Welsh crafts, weaving, clog making, local crafts, but he was interested in crafts not always being about the past, but also about the future. Él está utilizando trabajos de artesanías de Gales, trabajos en madera, trabajos en tejido. Sin embargo, está muy interesado no solamente en las artesanías tradicionales, sino también en las contemporáneas, las del futuro. But maybe even more importantly, Hefin Jones works with young school children and he wants them to learn how to dream. Lo más importante de Hefin Jones es que trabaja con gente joven y haciendo prácticas y talleres que les permitan a ellos soñar. So this is, we could laugh, we could say this is a fantasy to go into space in a Welsh textile, but it is really about giving people the freedom to believe in their futures. Esa es una imagen que puede parecer absurda, pensar en ir al espacio en un lugar desde Gales. Sin embargo, se hace para que es una fantasía para que los jóvenes aprendan a soñar y piensen que todo es posible. Faith Ringgold is an African-American artist. You are looking at a painted quilt on the left and a book cover that uses the same artwork on the right. Faith Ringgold es una norteamericana de descendencia afroamericana, perdón, y esta es una pintura que combina el quilt también. I don't know if you said something else about, if you said more about the painting in It is quilting and painting on cloth. Yeah. Mm-hmm. I heard her speak last year and
she said that she turned to textiles because a publisher expected her writing to be about certain stories because of the way she looked. Ella volvió sus energías hacia el textil porque fue donde un editor, un publicista, una editorial en la que le negaron poder publicar sus trabajos básicamente porque el contenido sobre su historia no era lo suficientemente dramático, porque su historia dejaba de ser interesante para los demás. Entonces ella simplemente decidió volcar sus energías hacia el textil y hacia la pintura. Basically, there was a stereotype that her life would have experienced more hardship than she had. And so she wanted to use the textile to say her own story. Irónicamente, básicamente su historia fue rechazada porque se esperaba que al ser una afroamericana hubiera cumplido con el estereotipo de ser más agredida o más dañada durante su vida, y en realidad no lo fue así. Entonces ella simplemente volvió sus energías de nuevo hacia el textil. So like Heffin Jones, she also talks about childhood dreaming. The George Washington Bridge in the quilt, she said as a child, she pretended it was like a diamond necklace that she could own and wear. Igual que Heffin Jones, ella habla sobre sus sueños y sus ilusiones como una niña. En esta pintura en Tar Beach, ella muestra cómo los niños están jugando en una cálida tarde de verano y cómo el puente se transforma en un collar de perlas para la niña que está flotando en la parte de arriba de la pintura. Pasita Abad is, the late Pasita Abad was a Filipino artist. This work was exhibited in England for the first time earlier this year, the last textile exhibition I saw in person this year. Pasita Abad es una artista filipina que tuvo su última exposición en London. Was it in London? In Bristol, actually. Bristol. Tuvo su última exposición en Bristol y coincidentemente Jessica visitó esta exposición y fue la última que visitó físicamente durante este año. The artist lived in a very large number of countries during her life, and every place she lived, she learnt their textile traditions. Ella vivió en muchísimos lugares del mundo y en cada lugar que visitó, ella aprendió alguna técnica textil tradicional. And like Faith Ringgold, both artists were very interested in the perspective of a woman of color working with textiles. Igual que Faith Ringgold, ella estuvo siempre muy interesada en el arte de las mujeres. I'm sorry, what did you say about woman art? A woman of color, that they both come from different cultural and social backgrounds. Sobre mujeres de color que vienen de contextos muy distintos, pero de alguna manera no blancas. I like the simplicity of this. I don't know if you can see it so well on your screens, but the blossom on this tree is made from buttons. Le encanta la simplicidad de esta pintura o de esta pieza porque incluso si pueden mirar el follaje de este árbol es hecho con botones. So those were ideas about people maybe
working against some of the expectations around them, or finding joy or hope, even when that isn't in their immediate environment. Esos fueron obras hechas por personas que realmente estaban trabajando sobre sus contextos de una manera positiva y en ese sentido no cumpliendo con las expectativas del contexto. Se esperaba de ellas, al no ser blancas, al ser mujeres de color, que fueran piezas más dramáticas y quizás más negativas. So the middle section of these slides is about artists who work in different ways with the idea of giving gifts, receiving gifts, giving gifts. Esta sección es sobre artistas que están trabajando sobre dar y recibir regalos. The British artist and curator Claire Barber and June Hill worked on the Sleeping Bag Project in England, collecting sleeping bags that were left like this after a music festival. Claire Barber es una artista inglesa que trabajó con este proyecto que se llama el proyecto de las bolsas de dormir o de los sacos para dormir y trata sobre la situación que se da en los conciertos de música en la que se montan tiendas de campaña, se llevan sacos de dormir y luego se dejan todos en el campo una vez terminada la actividad. This is a project about care and about labor, cleaning the thrown away textile. Este es un proyecto sobre cuidado, sobre trabajo y sobre limpiar lo que los demás han dejado atrás. With her students, the muddy sleeping bags were cleaned and embroidered, and then eventually donated to a local homeless charity, a charity for those who are living on the streets, who do not have a home to sleep in. Con sus estudiantes, ella se encargó de lavar todos estos sacos de dormir, bordarlos. Si pueden ver, tienen algunas leyendas, algunos de ellos, y luego se los entregaron a la gente que vive en las calles, los indigentes, que no tienen sacos con los cuales dormir justamente. This year in particular, I have a new respect for projects like this that are so simple and at the same time make a real contribution. En este momento y en este año en específico ha desarrollado un gusto especial por las cosas mucho más simples. Li Ming-wei is an American Taiwanese artist. Li Ming-wei es una artista taiwanesa americana. And I told you I would talk about textiles. He has a project called the Mending Project, but this is not my focus tonight. Ella dijo que iba a hablar sobre textiles y él tiene un proyecto que se llama el proyecto para remendar. Sin embargo, ese no es el proyecto del que va a hablar. I think a little bit more interesting is Sonic Blossom, a project which is about giving someone a song. Sonic Blossom es un proyecto que es bastante más interesante, considera ella, y que se trata de regalarle a alguien una canción. I had the luck to experience this art. In his exhibition, a person comes up to you and asks you if they can give you the gift of song. Ella tuvo la fortuna de haber irrumpido en esta exhibición y encontrarse con que alguien le preguntó si podía regalarle una canción. So that is what the man in this picture is experiencing, as I did. Este es un hombre que está
experimentando o recibiendo esa canción de regalo, de la misma manera en que ella lo recibió anteriormente. Sometimes people watch you, and I did not know what I was meant to do in return. Ella estuvo oyendo la canción y lo interesante es que realmente no sabía ni qué hacer cuando estaban cantándole a ella. Entonces es una situación en la que realmente no se sabe qué hacer ante la situación. But this is an interesting part of the project because it is not a gift that expects something in return. Lo más interesante de este proyecto es que se regala eso, pero realmente no se espera nada a cambio. This project is different. Some gifts do expect a return, and that can also be good. Este es un proyecto diferente porque hay otros que sí se espera del que recibe algo a cambio. En este sentido son distintos. Susan Cohn is an Australian artist, and Meaninglessness was performed in Denmark and Australia in recent years. Susan Cohn es una artista australiana y Meaninglessness sorry, Yeah. fue accionado o se hizo una performance en Dinamarca y en Australia. The name comes from a Danish law. If you were seeking asylum in Denmark, they passed a law to allow the country to take meaningless jewelry to pay for your needs while you were a refugee in the country. El proyecto proviene de una ley que se proclamó en Dinamarca, en la que las leyes sobre la migración son fuertes y explícitamente decía que los que pedían asilo en Dinamarca, la policía de aduanas o de migración podía tomar aquellos objetos o joyería que no tuviera valor. But Susan found no immigration guards who actually would agree to take this jewelry and decide this very intimate thing, what is meaningless. Sin embargo, Susan encontró con que la policía de migración o de ingreso al país no tuvo la fuerza o la decisión de tomar esos objetos o esa joyería, básicamente porque la pregunta es, ¿qué es lo que no tiene significado? In the performance, she also made, she is a jeweler. I'm sorry, I said we would do textiles, but she made jewelry while she spoke about being a better citizen. Ella es una joyera y en la exhibición ella tenía ahí su mesa y estuvo haciendo joyería. Justamente, I don't remember the last part that you said. To be a more responsible citizen, to care, to care more for strangers. Ok. Y en la acción de hacer la joyería ahí, el mensaje era cómo ser un ciudadano más responsable. So she gives a gift in this performance, a silver leaf, the fourth leaf of the good luck clover. Ella en esta acción, ella daba una hoja de la suerte que era la cuarta hoja del día. Ahí dice fourth leaf and day. And then she asks for something in return. You give it to someone else, you listen better, you try to care for someone. It is a list of suggestions.
y a cambio ella pedía fuera dárselo a otra persona, tener mayor cuidado con alguien, ser más cariñoso, hacer buenos actos hacia los demás. And then the final idea of a gift is also about time and about things that go beyond our lives. Anna von Mertens is an American artist, and this is a hand-stitched and dyed quilt, a way she often works. Anna von Mertens es una artista americana que está aquí hablando sobre el ahora y lo que va a hacer después. The title, A Sunrise You Might See, Not Unlike the One I Saw Today. El título es un atardecer que podrías llegar a ver y que no va a ser el mismo que yo estoy viendo hoy. And I'm sorry. It marks the date of the birth of her daughter and a time in the future where she has looked at the charts in the sky and knows where the stars will be, but it is a date we hope her daughter will see, but it won't physically be possible for the artist to still be alive. Es una obra en la que ella marca la fecha de nacimiento de su hija y luego fijándose en los mapas de estrellas puede ver a dónde van a estar en el 2082, una fecha en la que con toda seguridad la artista ya no va a estar entre nosotros, pero probablemente su hija sí va a tener la posibilidad de verlo. Okay, and this is the third and final section. Paulina has the hardest job here with all of the translating. Thank you for this. The last section is about scale, about what I said at the beginning about wanting to cancel that lecture. Esta parte es relacionada con la escala y sobre todo con la razón por la cual ella se preguntó hace 4 años si debía o no debía cancelar la conferencia. E igualmente, and I think you had the same thoughts now, or the last days. Yes, yeah. We talked about it. Yeah, indeed. Ana Maria Hernando is an American-Argentinian artist. This work has been made in France this year. Ana María Hernando es una artista argentina norteamericana y esta obra se ha mostrado en Francia. I want to look at this work today because it feels so hopeful and so optimistic. And she has made it during the pandemic lockdown in an artist residency, but in the atmosphere of this year. Jessica tuvo muchos deseos de incluir esta obra en la presentación, básicamente porque es una gran potencia positiva y fue hecha durante la pandemia en una residencia, digamos que una residencia para artistas y justamente durante el aislamiento. Entonces lo considera significativo y por eso está en este momento en la exhibición, en esta muestra. I also like the fact that the textile does not look shy. Y también le encanta la idea de que este textil no es para nada tímido. But I shouldn't be surprised because this is the same artist nearly a decade earlier working in a similar type of scale, this time with Peruvian petticoats. Tampoco le extraña, no le sorprende, porque Ana María realmente estuvo trabajando en esta misma escala y con el mismo colorido
con, bueno, nosotros le llamamos fustanes de colores, e hizo esta instalación. And this image, some of you might have seen when we announced the talk. It is a work called Tassel by the English artist Anna Ray. Y esta obra que ustedes han estado viendo en el anuncio de esta charla es de Anna Ray y se llama Tassels. Bueno, eso es. You saw in my first slide that I was a weaver when I was a student. Ustedes vieron en mi primera diapositiva que yo fui una tejedora. And Anna explains that this work is very much about weaving, even though it is not woven. Ana explica que esta obra es realmente muy relacionada con el tejido y explica por qué. For those of you that have woven, when you cut the warp, when it has been under tension and it springs back, this is the inspiration for the wires that Anna has used in this piece. The warp as it is cut and springs away from tension. Para todos los que han tejido y saben que al cortar la urdimbre se vuelve hacia uno casi brincando, esta obra tiene que ver con esto y por eso utilizó estos alambres para sostener estas, se me olvidó, perdón, el nombre en español. I just forgot the name, the exact name for tassels in Spanish. I'm sorry. This work also can never be the same twice. Every time it is installed, it has a life. It is always changing. I'm sorry, the name is Borlas. Someone here told me, and thank you. I'm sorry, Jessica, please repeat. The work is always changing every time it is installed. Ajá. El trabajo cambia constantemente en la medida que va cambiando de lugar. Puede ir cambiando de forma y puede ir cambiando incluso toda la distribución. And this is my last slide. This is the last example that I would like to speak to you about today. This is the American artist Ann Wilson. New work that I was lucky enough to see some of on a studio visit last year before we all stopped traveling. Este es un trabajo de la artista norteamericana Ann Wilson que Jessica tuvo la oportunidad de ver en su estudio y fue una de las últimas visitas que hizo antes de que todo se cerrara. It is made with a combination of ink and embroidery. Es una combinación de tintas con bordado. So the ink is flicked on the cloth, very random. Embroidery, as you know, is very slow and controlled and exact. Entonces la tinta simplemente se tira sobre, is it fabric or is it paper? It is fabric, it is damask cloth. Ok, la tinta se tira sobre la tela de damasco de una manera muy fortuita y es algo muy rápido, mientras que y luego ella sigue bordando, lo cual obviamente es un proceso bastante más laborioso y lento, mucho más pensado. On the left, you have a work, If We Asked About the Sky. It is huge. It suggests things that are beyond the size of our Earth. La pieza de la izquierda es una obra que se llama Si le preguntáramos al cielo. Es una obra bastante grande. But on the right, you have a detail of a work which is much smaller, an ink
drop, which has then been embroidered. A la derecha ustedes tienen una obra que es bastante considerablemente más pequeña, también es una mancha de tinta y luego está bordada. To feel like there are possibilities this year, I have to live in these two different places, very, very big and very, very small. Para poder visualizar las posibilidades que tenemos en este momento, Jessica ha tenido que vivir en estos dos lugares, algo muy, muy grande y algo muy, muy pequeño. So I think we can agree that the middle is a very difficult place for the world at the moment, but to think about galaxies and things that are much bigger, and to think about the very small textile things we can do is the place where I can find hope and possibilities. Estar exactamente en el medio de los dos mundos es algo que es bastante difícil. Se puede pensar en el mundo de las galaxias, de las estrellas, o pensar en las cosas más pequeñas, como esta pequeña obra del textil, que es más detallada y bastante más detallada, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. So those were the slides that I have prepared. If I stop sharing, and as I said at the beginning, first of all, thank you, Paulina, for the very hard translation work. It is a big job, but I hope we have been able to gather new people by experimenting with this way. We said we would try to take some questions, and some of Paulina's students were also going to help to try and read and maybe flag some questions for us. Right. So the experiment begins. I had said before that if you could type into the chat box, then we can try and take them in either language. If everyone is composing or digesting, then we can keep talking ourselves. Paulina, did you have any questions that you wanted to try and cover with me while people are thinking? Well, I had a question from my students, actually, which I told you about, and it is how do you see Latin American textile art, and from your perspective? That's not mine. That's a question from my students. Yes. When I told you that you were going to be with us. Yes. So I do not belong to one place, and so that means I am interested in many places, but I think that also means that I can easily make a lot of mistakes. I'm not an expert of anything. Jessica dice que ha estado en muchos lugares, es de muchos lugares, y realmente no puede referirse en específico a uno en particular. I am speaking to you from Spain, but you know I work in Sweden. So if we think of stereotypes, then Nordic traditions tend to be very minimal. Ella en este momento está viviendo en España, pero trabajando en Suecia, y como ustedes saben, el diseño sueco es bastante simple, bastante minimalista. So I can only now speak of stereotypes, I'm sorry, but I think of color when I think particularly of Central America. I have only traveled very briefly in Guatemala and Costa Rica.
Si pensamos en estereotipos, realmente lo único que puede decir de Latinoamérica o pensar de Latinoamérica es el color. Únicamente ha viajado justamente a Costa Rica y a Guatemala. But I also think of a large use of, I call them bast fibers, but the natural plant fibers, vegetable-based fibers. También puede pensar en los trabajos que se han hecho con las fibras que son propias de los vástagos o de los tallos, que son propios de nuestra naturaleza. Maybe this is because of the amount of nature and growth around you. Y probablemente lo está pensando debido al follaje y el tipo de naturaleza que nos rodea a nosotros. But I also know how dangerous it is to mix up regions from a distance. Pero también está muy consciente de lo peligroso que es mezclar regiones o concepciones cuando uno está tan lejos. So maybe afterwards you have to teach me something specific about Costa Rica. I think so. Sí, piensa que una cosa interesante podría ser llegar a conocer más y que podría yo ayudar. I have seen some questions come in. Did the students have priority questions? Let me check. I have here, it says, do you have any more examples of the very small? I am a weaver and finding it difficult to weave the large scale pieces I made pre-pandemic. I would be interested to see more examples of small and quiet. This is from Emily. Yeah. The English artist that I mentioned, Claire Barber, with the sleeping bag project, she has actually done a series of works where she needle wove onto ferry tickets, paper ferry tickets. Sorry, Jessica, I was lost. That's okay. So Claire Barber, the artist who did the sleeping bag project, she made a whole series of weavings, and the paper ferry ticket was the surface that she needle wove into. Okay. Claire Barber, la artista que hizo la obra de los sacos de dormir, hace un tiempo hizo unas piezas de bordado en unos tiquetes para una feria, que fueron unas piezas muy chiquititas. I understand the work happened at a time when she did not have her own studio, I think. Y sucedió en un momento en el que ella aún no tenía su propio estudio. And it is also work that was done while she waited for her son to finish school, made in small moments. Se hizo en un momento en el que ella estaba esperando que su hijo fuera a salir de la escuela, o mientras que estaba en la escuela, y también lo iba haciendo a poquitos entre tiempo y tiempo. Jessica, I think we can look at the chat. Right. So I can read this in English, one that has come up because it's something I am thinking about a lot at the moment, and then we can have the Spanish conversation as well. It is about the digital. Can you say something more about the experience of observing textiles in person versus digital representations and the questions of truth that arise? La pregunta es, Jessica, ¿puedes decirnos algo sobre la experiencia de observar o visualizar textiles en persona en contraposición a las representaciones digitales? Y la pregunta de la verdad, y entonces la pregunta de la verdad es la que surge de ahí.
And there was a question before asking how I selected the talk for this work. This answer might be a bit of a combination. I do not want to live online. Esta es una pregunta que nos hicimos al inicio cuando estuvimos organizando esto, y justamente una de las cosas que conversamos es que no queremos vivir en línea. I would much prefer for us to be in a room together with the objects that we are talking about. Definitivamente Jessica prefiere estar en un salón o en un cuarto con los objetos en persona que en línea. But this year in particular, I will accept almost anything. Pero en este año en particular prácticamente estaría en posición de aceptar lo que fuera. So if we have to talk about the textiles on the screen, it is better than not talking about textiles. De modo que si lo que tenemos es que hablar sobre textiles en la pantalla, pues es mejor eso a no tener nada del todo. But I admit that some of the work that I selected today, I selected it because I think it is positive and joyful, but it is also the type of work that you can read on a screen. Las obras que ella escogió para el día de hoy son especialmente positivas, fueron escogidas con ese propósito, pero también porque se ven muy bien en la pantalla. So there is a lot of wonderful textile work that you have to see with your eyes in person. And I acknowledge that this year in particular, that work suffers a huge amount. Reconozco que hay obras muy valiosas que realmente vale la pena ver personalmente, pero que en este momento debemos verlo de esta manera. So I can see another question. How do you see? Yes, go please. ahead. How do you see the place of textile art in the next 10 years? I see that the craft skill has become a trendy skill. ¿Cómo ves el lugar del arte textil en los próximos 10 años? Veo que las destrezas de la artesanía se han vuelto una destreza de moda o en tendencia actual. I think that I agree that there is something that has become more popular about textile work recently. I think that there is space in the world for all types of work. So I am not the type of person to worry so much if that changes standards, or the benefits of textiles for people are very different and varied. No es una persona que se va a focalizar únicamente en textiles para esta respuesta. Realmente hay muchas disciplinas distintas e interesantes. Sin embargo, y además piensa que el textil tiene su propio peso y siempre va a encontrar un lugar. If more people become interested in all sorts of different textile work, I think probably we all benefit. Anteriormente dijo que es cierto que el textil se está poniendo de moda, entre comillas, pero que realmente en este momento sí hay más personas que se interesen en el textil, y eso siempre va a ser algo bueno. I'm conscious of time now. It has been about an hour, and I know that some of you may need to leave. We can keep taking questions for another 15 or 20 minutes.
Those of you that need to step away, we do understand. We will see what the recording looks like afterwards, from when I remembered to press record. Jessica dice que ha pasado ya una hora, que entiende perfectamente si hay algunos que tienen que retirarse. Sin embargo, vamos a estar aquí atendiendo preguntas por los próximos 15 a 20 minutos, de modo que los que quieran permanecer con nosotros estaremos encantadas. So I'm seeing a question. Oh goodness, they're going very quickly. I'm seeing a question come up, which is about mental health and the benefits of textile work and mental health. I think I remembered at the very beginning of the chat list, there was also a question about increased embroidery, I think it said, during lockdown. Do you think there will be a resurgence of embroidery and crafts due to the COVID lockdown? That's a question from Joe Scora. I'm sorry. La pregunta es si piensa que va a haber un resurgimiento del bordado y de las artesanías debido al aislamiento del COVID. I think that the change in pace of people's life has also taught some lessons. I miss traveling enormously. I'm not going to apologize for that. Piensa que el cambio de vida que al que nos hemos visto forzados debido a la COVID ha sido importante para todos y que ella no puede negar que ella extraña muchísimo el poder viajar. But I think that some people have recognized that maybe their daily lives had become a little bit too fast or too full. And some people, for other reasons, have time that they didn't have before. Pero también creo que es un tiempo en el que mucha gente ha reconocido que el paso del tiempo ha sido distinto y que en este momento va más despacio, lo cual nos ha obligado a pensar y repensar. So I think that maybe that means two things. Some slowing down has allowed people to have time to return or to learn that these skills can be very positive in life. Eso tiene dos caminos. Uno es pensar que este tiempo le va a dar a muchas personas la oportunidad de retomar o de aprender a utilizar estas destrezas y ayudarse con ellas. And I think many people also acknowledge that different types of repetitive hand motion, particularly that you control in your own time, have ways of helping with anxiety. También es importante notar que el movimiento repetitivo para hacer una cosa puede incidir en un estado mental que permita disminuir la ansiedad. I am looking back, I saw there was a comment about the post-colonial, which I work on so much. As I said, and somebody asked also about the selection of images. They're very skewed for today because this talk was about a real effort to try to look for hopefulness in a time when it is very difficult to be hopeful. So there is nothing objective or comprehensive about what I have just done, but it is meant to be a disruption, a disruption of what most of this year has been about. Esta charla realmente desde el inicio tuvo el objetivo de ser algo muy positivo y en ese sentido disruptivo porque se sale de narrativas o discursos negativos, sino que tiene el objetivo principal es ser positivo en un ambiente
de pandemia que realmente no es tan animoso. Another one that I see, Paulina, I don't know if you are grabbing any more. There's one about text and weaving. I could keep you online for hours about that. That is a very dangerous thing to ask me to talk about. Well, I have here several. I don't know if that please. one. Because these are in English, so if you are also receiving any in Spanish, please. No, I'm not receiving any. Oh, no, we just have one come in on the chat. Maybe you could read this. Okay, yes, that's from Pepe Rodriguez. So, hi, Jessica. Thank you for the talk. Can you give us some motivation? Okay, can you give the graduating students some motivation, special motivations or advice? I always have to admit that I didn't approach my education with some big plan, which I think students today are expected to have an exact idea of their whole life. Ella cuando estuvo estudiando realmente ella tenía un plan y en este momento se espera que los estudiantes salgan con un plan específico. In English we say I followed my nose. En inglés se dice yo sigo mi nariz. So to study something like textiles and then change to literature seemed very hard to explain. De modo que, por ejemplo, en el caso de ella, haber empezado con estudios en textiles y luego terminar haciendo literatura es algo difícil de explicar. But maybe it led me into a place that I didn't know existed. So it was good that I stayed with my nose or my gut, my instincts. Sin embargo, el haber cambiado la llevó hacia lugares a donde ella no había pensado que iba a llegar y en ese sentido fue muy bueno que ella siguiera sus instintos. If so, maybe I can only say that if something fascinates someone, then they should hold on to that. Because that is already very special, even if we can't explain exactly why. De modo que si ya tienen una idea de lo que van a hacer, síganlo porque aunque realmente no se lo puedan explicar de una manera muy consciente, es importante seguir ese sentido del olfato, diríamos nosotros, y seguir sus ilusiones. But I know that sounds unpractical. So there are also many other things that happen, boring jobs and other things. But if you can hold some special time as well for the fascinations you can't explain, then that's a good start. Si bien eso es difícil decirlo ahora por el momento en el que estamos, realmente van a venir otros momentos en los que es importante rescatar esas ilusiones y esas expectativas. Would you like me to read other questions? Yes, please do. I see some more English ones coming in, but please let's take the ones that you can see. Canisa Carmen says, what a wonderful perspective of looking. Can you talk about how you moved from selecting one artist to the other? What was your lens for thinking through diversity, color, and technique? Se los traduzco, qué manera más maravillosa qué perspectiva más maravillosa de ver. ¿Puedes hablarnos de la manera en que seleccionaste un artista sobre el otro y cuál fue el lente que usaste para mostrar tanta diversidad, color y técnica?
Would you like me to repeat it? No, I think I understand. So one thing is very practical, what I said before, that at the moment, meeting like this on a computer screen, some of us in the middle of the day, some of us at bedtime, I did choose work that has a power on the screen, and I don't think that anybody should make textiles only for that reason. Creo que o sea, la manera en que ella escogió los artistas que se muestran hoy es porque se ven muy bien en la pantalla, pero cree que ese no es definitivamente el criterio para poder escogerlos. Realmente o sea, no se debe escoger únicamente para que vayan bien en la pantalla. But I suppose I am trying to find solutions this year rather than problems. Y también porque en este momento ella lo que está es buscando soluciones más que problemas. And then I tend to speak about things that I have had a reason to think about a lot already. So almost everything in the lecture I have written about for other reasons. También lo que mostró son temas que ella de alguna manera ya ha trabajado en otros momentos y que los ha trabajado por una razón en específico. Entonces, realmente lo que ha puesto ahora es una revisión de lo hecho anteriormente. And in another year, I would have said, I almost only talk about things I have seen in person, but this year that has had to change. Y en otro momento ella únicamente habría escrito o habría mostrado trabajos que ella habría visto en persona. Sin embargo, como este no es el caso actual, ella está haciendo una excepción. Let me... I can read one while you are yes, please. Scanning. This is about the intimacy of cloth in our current situation, its capacity to transcend the material other that's been removed from us, a form of transitional object. 914 from Catherine Dormer, if you see that, Paulina. Yes. ¿Piensas que hay algo sobre la intimidad del textil, de la tela, que pueda hablar sobre la situación actual y su capacidad de trascender el material más allá de más allá de removernos de nosotros mismos como una forma, como un objeto de transición? So we are living in very different regulations because of the pandemic, different definitions of lockdown. Nosotros estamos viviendo en muy diferentes situaciones de restricción debido a la pandemia. So if I understand the question about what has been taken away from us, the types of physical contact that we are used to, we have very extreme experiences. Big families are entirely together, or I am in a flat alone. It has become very extreme. Esta situación nos ha llevado a situaciones extremas de mucha soledad, o más bien de estar muy juntos en familia, y nos ha cambiado todas las perspectivas. But I do think the idea of comfort, or maybe the language I use, something that is small, maybe that is even more important this year, to recognize how you can help yourself, how you can be feel less isolated. But
I think we need to be careful about assuming everyone's different circumstances as far as the different versions of isolation. We use the same language, but for very different experiences. Es importante estar al tanto de que estar aislado es una experiencia muy distinta para todos. Estar I'm sorry, Jessica, it was a bit long. Yes, we are getting tired now. No. Even our countries use language for the pandemic regulations, which they have different meanings behind them. You cannot leave the house at all. You can leave the house if no one notices. I'm just saying our types of isolation are very different. Sí, los diferentes tipos, como dije anteriormente, entonces los tipos de aislamiento, las maneras de llevar las restricciones son diferentes en todos los lugares del mundo y dependen de cada país. I'm sorry. Yes, yeah. Maybe we take one or two more questions. The other thing about Zoom is it somehow has a direct line to your brain and your energy. And I'm sure also for you in the audience, it is something very different than if we were spending time in a room together. If you would like, I can read the last one, maybe. Yes, yeah. Which from Tim Perry Williams, which says, "So good to see a diversity of work from across the world, but I would suggest there perhaps remains a privilege to the context of making. Will the current times inform a new and more inclusive post-colonial perspectives and participation?" La traducción sería: qué bueno ver tanta diversidad en el trabajo de diversas partes del mundo, pero les sugiero que quizás sigue habiendo un privilegio en el contexto de hacer. ¿Creen que los tiempos actuales pueden informar de un nuevo estado más inclusivo, postcolonial, con una perspectiva postcolonial también de participación? So Paulina, this cannot be our last question because I have worked so hard to be cheerful this evening, and I think the current times will make this worse. Because of unemployment, because it is splitting what was already massive economic divides and different national systems of healthcare. And I completely agree with what you were saying about the privileged position of having time to do this work. Instead of needing to sleep if you have any spare time, because the rest of your time is working to feed your family. I think that we are in a place of division rather than mending when it comes to that. So one more question now, so we don't end on that comment. I'm sorry. Do you see one that is useful? Let me check. I see one. Sorry, I see one that is about what would I have chosen if we weren't on the screen. I can be very quick about this, but things that don't have high contrast. So white on white embroidery and quilt making, for instance, which is extraordinary to be able to see in person, is usually invisible in photographs. I didn't take the time to mention that the Pasita Abad works were installed in Bristol, so you could see the backs of almost everything, which is a really, I think, for a textile person, a very good exhibition strategy. Whoa, now I'm talking too much, sorry. Jessica está diciendo que los bordados en blanco y negro son realmente difíciles de apreciar
en este momento de que todo está en pantalla, porque realmente casi se ven como una fotografía, que una experiencia que tuvo muy agradable cuando fue a visitar la exposición de Pasita Abad es que sus tejidos, sus bordados, sus obras se podían ver por detrás y por el frente, de modo que se podían circundar y poder apreciar toda la parte de atrás, lo cual es sumamente importante para nosotros que somos textileras. Okay, I think that now we can say that we are over time and out of time and a little bit out of energy, but I think maybe on behalf of both of us, Paulina, we could thank everyone who has logged on, which was truthfully a rather big surprise to us for so many. And then I have to thank Paulina for the really quick hard work of all of the translation. It was important for us to make this more than an English language conversation. Yes, I would like to follow Jessica and thank you all of you to be with us. It was like a kind of small adventure because we invented the whole Yes. activity and it grew and kept growing and growing. And I think I would have not accepted to translate if I knew you all were going to be here. So thank you so much for being with us. We are going to leave our emails if you have any further questions so we can answer. Queremos agradecerles las dos por estar con nosotros. Realmente este fue un invento que hicimos hace un mes y medio y realmente empezó a crecer y crecer y les agradecemos muchísimo por estar con nosotros y porque lo hemos disfrutado mucho también y nos ha hecho pensar y nos hizo volver a encontrarnos. We are going to leave then our emails and thank you so much for being with us. Thank you. So if we allow you to log off, we can keep a record of the chat. My email is also available just through my website, particularly the students I know. Oh, here it comes up. Thank you on the chat. But if I didn't answer your questions, I know you had so many more for me, then please feel free to contact me. This was really for you, because those of us that love textiles can only imagine that this is a difficult year to be studying them, but we want people to be studying textiles and to continue to be interested. So please be in touch if you have questions. Jessica está confirmando y volviendo a decir que por favor le escriban si tienen alguna pregunta adicional, que realmente esto fue una actividad hecha para todos ustedes y que realmente lo que la movió a hacer esto es para motivar a los estudiantes y a todos aquellos estudiantes que quieran seguir es para que continúen estudiando textiles, que es algo que a todos nos interesa que continúen. Good evening. Thank you.